హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ది న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్. ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేయబోయే పేపర్ మే 2nd. లెట్ us look at the articles. Firstly, here మీరు చూడొచ్చు, it's given GST revenue hits record 2.43 lakh crore in April. ఏమని చెప్తుందంటే దట్ జిఎస్టీ రెవెన్యూ 2.43 lakh crore వెళ్ళింది. బట్ మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ది గ్రోస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్, అంటే ది గ్రోస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంపోర్ట్స్ హ్యాస్ రీజన్. అంటే ఇంపోర్ట్స్ ఏవైతే ఫారిన్ ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ రైజ్ అయ్యాయి. ద ఇంపోర్ట్స్ హ్యావ్ రీజన్ టు 26%. వెరాజ్ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డొమెస్టిక్ సేల్స్ వేర్ ఇంక్రీజ్ ఓన్లీ బై 4.3%. 4.3%తో డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. వెరాజ్ ఇంపోర్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంపోర్ట్ సేల్స్, ఇంపోర్ట్ జిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో దాట్ హాస్ ఇంక్రీజ్ బై 26%. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ద రీజన్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ది ఇంపోర్ట్స్ is because there's this mechanism called reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism గురించి మాట్లాడదాం. యూజువలీ జిఎస్టీ ఎలా అవుతుందంటే సెల్లర్ ఉన్నాడు, సెల్లర్ టేక్స్ ఫ్రమ్ ది బయర్ అండ్ గివ్స్ ఇట్ టు ది గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ హౌ నార్మల్ జిఎస్టీ వర్క్స్, రైట్? సెల్లర్ takes from the buyer and gives it to the government. But in reverse charge mechanism, the buyer takes and pays the GST. Buyer is paying the GST to the government. That is how this is working. Okay. Now the reason why it is happening is because India lo a foreign entity undadu kabatti. Imports enduku reverse charge mechanism unte ante a foreign entity India lo undadu. Let's say Google is there. We are taking Google ads. Okay. Google ads తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఫారెన్ ఎంటిటీ గూగుల్ అనేది ఇండియాలో లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చార్జ్ జిఎస్టీ సమ్హౌ. కానీ ఎలా చార్జ్ చేస్తాం? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బయర్. ద బయర్ హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ ద సర్వీస్ ఫ్రమ్ గూగుల్ యాడ్స్. సో రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఇస్ మెయిన్లీ ఫార్ సర్వీసెస్, రైట్? రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఇస్ మెయిన్లీ ఫర్ సర్వీసెస్. గూడ్స్కి ఉంటుంది, ఓన్లీ ఫర్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, గూడ్స్కి దెర్ ఇస్ కస్టమ్ డ్యూటీ అండ్ ఆల్సో వాట్ యూ హ్యావ్ IGST, integrated goods and service tax. These both are there for goods, but for services we need something. So that is why we came up with reverse charge mechanism, where the buyer is paying the GST to the government. So that is called reverse charge mechanism. Now what are the cases in which reverse charge mechanism is usually present? Firstly, ekkadaithe foreign entity India lo undado akkada foreign entity is not there in India. 1, 2, when they are unauthorized sellers, right? Unauthorized sellers or general sellers ఎవరైతే ఉంటారో, లైసెన్స్డ్ ఉంటారు చూసారా, లైక్ వెండర్స్ కానీ లేకపోతే మండీస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ సెల్ చేసేది దట్స్ త్రూ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ సమ్ సెక్టార్స్ ఇన్ విచ్ ది రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లైడ్, అండ్ దోస్ ఇంక్లూడ్స్ goods transportation. Transportation again is a service, so that is why it includes, okay, goods transport. Okay, goods transport. Then you have legal services. లీగల్ సర్వీసెస్ అంటే లాయర్స్ కానీ లేకపోతే పేటెంట్ లాయర్స్ కానీ, ఏ లాయర్స్ అయినా కానీ దట్ కమ్స్ అండర్ లీగల్ సర్వీసెస్. దెన్ యూ హ్యావ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, రైట్? సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్. దీస్ ఆర్ ది 3 సర్వీసెస్ అండర్ విచ్ వీ హ్యావ్ reverse charge mechanism. So what is reverse charge mechanism? Reverse charge mechanism is nothing but where the buyer is taking the GST and paying it to the government, and this is happening mainly because 1, the foreign entity is not there in India. 2, it is happening with unauthorized sellers, meaning that vendors or mandis, all of these are there. And 3, whenever there are services such as goods transport, legal services, or also security services, this is when this is present. That is why we are discussing this particular GST revenue. GST has come into existence in 2017, right? From then onwards, we have focused on collection, and the collection has the revenue hit a record of 2.43 crore in April, and that mainly increased in imports. Okay, growth was mainly in imports, and the domestic sales was in 4.3. దీని వల్ల ఏమర్థమవుతుంది మనకి? that our Indian producers or suppliers, everyone is dependent on imports, right? They are highly dependent on imports. Ivi, this is not in this context, okay? E context lo paniki anta use undadu, but if we are looking at it in a
national context, right? India growth context lo manam chuste, whenever there is high amount of imports, what happens? The domestic supplies reduce. So we are depending less on domestic supplies and focusing more on foreign imports. A foreign imports మీద ఎక్కువ ఉంటే foreign వాళ్ళకి money వెళ్తాయి rather than India. Right? At the end of the day, GST ఇండియాకి వెళ్తుంది. మనం GST పరంగా కాకుండా we're focusing on imports and domestic supply. So if we focus more on domestic supply, if the GST increases more on domestic supply, then we should be happy. If the GST is actually increasing more on imports, then we should not be that happy, because everything, all the money is going to all the foreigners or the foreign entities that are there. So India's growth rate actually reducing. So that is why we need to keep this in mind. Okay. Next. India's global right linkages, cost and consequence. Basically, the right wing and left wing అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Right? Before understanding what the editorial is saying, let us understand what is the concept of right wing and left wing. Okay. Right wing, that is something that is focusing on tradition, right? That is focusing on tradition and nation, right? Tradition, nation and strength. That's called right wing. In the left wing ante something that is focusing on equality, government support and cooperation. This is what left wing is focusing on. Right wing ante enti? Right wing is something that is focusing on nation or the traditions and also what? The strength of the population. That is all it's focusing on, right? Left wing is focusing more on cooperation, equality and government support. Now right wing is more leaned towards rewards, competition, right? Avoiding immigration, right? People coming into India, right? All of this is nothing but right wing. Right wing ante enti? It is focusing on nation, it is focusing on tradition, it is focusing on strength, and also it focuses on rewards, competition and also people coming into a particular country. That is what right wing is. Left wing ante equality, government support, cooperation, reduction of disparities between rich and poor people and rich people మధ్య ఉన్న ఏదైతే వెల్త్ గ్యాప్ ఉంటుందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ ది వీకర్ సెక్షన్స్. Supporting the weaker sections is the other aspect that left wing is focusing on. So these two wings are very important. This actually came into existence. Is చాలా పాత ఐడియాలజీ ఇది. ఓకే, ఇట్ కేమ్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ టైంలో వచ్చింది, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ టైంలో వచ్చింది, వేర్ there are people who sat right side of the French king and left side of the French king. So దాన్నే left wing and right wing అంటున్నారు. And now they have emerged into big ideologies which is influencing all countries. Okay, so now the reason we are talking about right wing and left wing is because this editorial is saying that India's global right linkages, cost and consequence. అంటే ఏమంటుంది? That India is focusing on right wing. Okay, now understanding the right wing, let us understand how the right wing works. Okay, the author is saying after every global event, there is increase in there is change in course, right? First is French Revolution అయింది. French Revolution అయినప్పుడు లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చాయి. ఓకే, దెన్ World War I అండ్ World War II అయినాయి. World War I ఎప్పుడైంది? 1914 to 1918. World War II ఏమో వచ్చేసి 1939 to 1944. దీని తర్వాత ఏమైంది? యూరోపియన్ పవర్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయ్యాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ సోవియట్ యూనియన్ ఫాల్. దెన్ వీ హ్యావ్ 2008 ఎకనామిక్ క్రైసిస్. ఈ ఆథర్ ఏమంటున్నాడు? ఈ 2008 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చిన తర్వాత దెర్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ ప్రెషర్. ఈ ఎకనామిక్ ప్రెషర్ రైజ్ వల్ల దెర్ ఇస్ మోర్ ప్రోన్ టు రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ. ఇప్పుడు రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ నేషన్. దట్ మీన్స్ దట్ బౌండరీస్ అని క్లోజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ది రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ. దట్ ఫస్ట్ మనం డెవలప్ అవ్వాలి, మనకి అంతా.
అనేది రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ. ఓకే, సో ఈ ఆథర్ ఏమంటున్నాడంటే ఆఫ్టర్ ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ the 2008 economic crisis, there was high amount of economic pressure felt by all of the countries, which led to the rise of right-wing ideology, where everyone is closing doors and everyone is focusing on their tradition and their nation only. వాళ్ళ నేషన్ మీద వాళ్ళ ట్రెడిషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రైటింగ్ ఐడియాలజీ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, అండ్ దీని తర్వాత ప్రీవియస్గా ఏంటంటే బిఫోర్ ది 2008 క్రైసిస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్రైసిసెస్, ఆ టైంలో దెర్ వాజ్ మోర్ ప్రోన్ ఆన్ రూల్స్. అన్ని రూల్స్ మీదే నడిచేవి. అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నా, WTO ఉన్నా, లేకపోతే UN ఉన్నా, ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ర్యాన్ ఆన్ రూల్స్. కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ 2008 క్రైసిస్, ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ టు బిలీవ్ దట్ పవర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ రూల్స్. సో ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ పవర్ ఉంటే వాళ్ళు అన్ని కంట్రోల్ చేశారు. ఓకే, ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ పవర్ ఉంటే వాళ్ళే అన్ని కంట్రోల్ చేశారు. ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సీ, USA కంట్రోల్ చేస్తుంది, చైనా కంట్రోల్ చేస్తుంది. USA ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఇట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ఆల్ ది కంట్రీస్ త్రూ పవర్. శాంక్షన్స్ చేస్తుంది, వాళ్ళకి చెప్తుంది ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఫాలో మీ, మేము మీకు ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇస్తాం. చైనా ఉంది, చైనా ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇస్ పవర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ల్యాండ్. ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకో, సౌత్ చైనా సీలో ఏదో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఓషన్లో ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. సో అలా చైనా ఇస్ ఆల్సో యూజింగ్ పవర్ టు కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇన్ దిస్ ఎరా పవర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఏవైతే పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో, ఆ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ అన్ని రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ అన్ని కంట్రీస్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఐడియాలజీ. బికాస్ ఒక గ్లోబ్ అంతా ఒకటి ఫాలో అవుతుంటే, in order to get support from the global countries or the superpowers, we need to focus on that ideology. మనం ఒక డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ మెయింటైన్ చేసి, వాళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక లింక్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దట్ లింక్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ. బట్ ఈ రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ మోర్ ప్రోన్ టువర్డ్స్ రెడ్యూసింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. రైట్ వింగ్ మెయిన్ థాట్స్ ఏంటి? రైట్ వింగ్ ఇస్ రివార్డ్, సక్సెస్, కాంపిటీషన్. రైట్ వింగ్ అంటే ఏంటి? సక్సెస్, రివార్డ్, కాంపిటీషన్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ సేయింగ్. ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ యాజ్ ఇండియా ఇస్ ఫోకసింగ్ మోర్ టువర్డ్స్ రైట్ వింగ్, ద ఫోకస్ ఆన్ లెఫ్ట్ వింగ్, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోఆపరేషన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, రైట్, రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇవన్నీ తగ్గిపోవడం వల్ల ఇండియాలో ఇన్ఈక్వాలిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ ఆథర్ అంటారు ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇండియాస్ మిస్టేక్, దిస్ ఇస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ది గ్లోబ్ ఆర్ ది సూపర్ పవర్స్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ. రైట్, వాళ్ళు అంతా దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టే కదా వీఆర్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. మనం జస్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిట్ ఇన్ విత్ దట్ క్రౌడ్. ఓన్లీ వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిట్ ఇన్ విత్ దట్ క్రౌడ్, దట్ ఇస్ వై వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దిస్. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఆథర్ ఇస్ సెయింగ్. ఓకే, అండ్ దీనివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమవుతాయి? మన ఇండియాలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. As there is less support for weaker sections, right? Even issues వస్తాయి. సో దీన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి we should focus more on what? We should focus more on building alliances and reducing inequality. This is what this particular editorial is saying. Okay, next we have Abu Dhabi exits OPEC for an ascent of peak oil. మనం ఈ ఎడిటోరియల్ ఏముందో తెలుసుకునే ముందర let us understand what OPEC countries are. OPEC, right? OPEC countries ఏంటి? OPEC is nothing but Iraq, Iran, then you have Kuwait, Algeria, Nigeria, and Iraq, Iran అయిపోయింది, Algeria, Libya, Gabon, Equatorial Guinea, Venezuela, Democratic Republic of Congo. ఇవన్నీ OPEC కంట్రీస్. ఏమున్నాయి? ఇరాన్, ఇరాక్, UAE, Saudi Arabia, right? Democratic Republic of Congo,
Venezuela, Iraq, Iran, Kuwait, Algeria, Nigeria, Libya, Gabon, Equatorial Guinea, UAE and Saudi. ఇవన్నీ OPEC countries. ఈ OPEC countries అన్ని ఏం చేస్తాయి అంటే దే కమ్ టుగెదర్. They are all oil producing countries. As they are oil producing countries, they come together and they set up a production limit. ఏం చేస్తారంటే they will come together and they'll say that మనం ఈ మంత్ లేకపోతే ఈ డేనో వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ మెనీ బ్యారెల్స్. బికాస్ ఎందుకు, యాజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, the demand decreases. As the demand increases, the price also decreases. If the production decreases, the demand increases and price also increases. So this way they are trying to control the prices. Prices control చేయడానికి try చేస్తారు. How? Through production. And OPEC decides the production amount per day or per month. Okay, that is nothing but OPEC. And we also have OPEC plus. OPEC plus countries are nothing but these countries along with Russia, Kazakhstan, Oman, Bahrain and Malaysia and Brunei. ఇవన్నీ కంట్రీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కంట్రీస్ టుగెదర్ మేకప్ OPEC plus countries, right? OPEC countries and OPEC plus countries. ఈ రెండింటి నుండి UAE is trying to move out. ఎందుకు? The reason why UAE is trying to move out is because of the production linked ideology. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఐడియాలజీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు UAE పొటెన్షియల్ ఏంటంటే UAE క్యాన్ డూ 5 million barrels per day. కానీ OPEC ఏం చేస్తుంది, OPEC is putting a limit of 3.5 million barrels per day. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, 1.5 million barrels per day అయితే ఉందో దట్ ఈస్ బీయింగ్ లాస్ట్. ద ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ 1.5 million barrels is being lost. So that is why UAE is trying to move out so that it can gain more profit. It can have a different ideology. ఒక డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ మెయింటైన్ చేస్తే it can actually gain more profit. ఇప్పుడు let's say there is a country like India, ఏవైతే it is dependent on oil from countries like Russia, Iran, ఇవన్నీ కంట్రీస్ మీద డిపెండెంట్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ డిపెండెంట్ ఉన్నా కానీ whenever there is a tension, ఇప్పుడు ఇరాన్లో టెన్షన్ అయింది. ఇరాన్లో టెన్షన్ అవడం వల్ల ఇండియాలో ఆయిల్ సప్లై తగ్గిపోయింది. ఆయిల్ సప్లై తగ్గిపోవడం వల్ల LPG రైజు, అందరు జనాలు పెట్రోల్ బంక్స్కి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. అండ్ రష్యా దగ్గర నుండి ఆయిల్ తీసుకోవాలంటే USA శాంక్షన్స్ పెడుతుంది. సో ఇండియా నీడ్స్ సమ్ వన్ దట్ ఈస్ న్యూట్రల్. సో ఇప్పుడు ఇండియా లాంటి కంట్రీస్తో ఒక అలయన్స్ చేసి ఏదో ఒక ప్యాక్టో ఏదో ఒక పాలసీ చేయించుకొని ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు వాట్ సప్లై ది ఆయిల్ కన్సిస్టెంట్లీ. దానివల్ల ఏమవుతుంది, విల్ గెట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ దెన్ UAE ఆల్సో గెట్స్ ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఐడియాలజీ. అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు బయటికి రావాలనుకుంటుంది, ఎప్పుడో బయటకు వచ్చేసి ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకంటే దిస్ టైం ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ రైజ్ వల్ల, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ వల్ల, క్లైమేట్ పాలసీస్ చేంజ్ వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపన్, ది ఆయిల్ సప్లై ఆర్ ది ఆయిల్స్ డిమాండ్ విల్ స్టార్ట్ టు రెడ్యూస్. బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ డౌన్, UAE వాంట్స్ టు మేక్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఆ మొత్తం పడిపోయే లోపలే ఏదో ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చేసుకోవాలి. సో అది మెయిన్ ఐడియాలజీ UAEది. UAE's main ideology is nothing but before oil prices fall and demand falls, it wants to make highest amount of profit. ఆ ప్రాఫిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ OPEC and OPEC plus, బికాస్ వాళ్ళందరూ ఏంటి ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ పెట్టుకున్నారు. లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఓన్లీ. ఆ ప్రొడక్షన్ బయటికి వెళ్ళలేము, అది వెళ్ళాలంటే బయటికి రావాలి. బట్ ఇప్పుడు బయటికి వచ్చిందనుకో మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. యాజ్ దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్, OPEC బయటికి UAE వచ్చిందంటే UAE will start producing more. So overall supply ఏదైతే ఉందో, overall supply in the globe will start to reduce, increase. Whenever the supply is increasing, what? The demand will decrease and price will also decrease. ఈ ప్రైస్ డిక్రీస్ అయ్యి డిమాండ్ డిక్రీస్ అయిందనుకో అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎవరి మధ్యన వస్తుంది, UAE అండ్ OPEC కంట్రీస్ మధ్యన వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ దెర్ ఇస్ అ గ్లోబల్ టెన్షన్ అండ్ అగైన్ దెర్ ఇస్ అ వార్ అండ్ అగైన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టెబిలిటీ. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రిస్క్స్. బట్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ UAE can make more profit and it can make and have an independent foreign policy. That is what the exit of UAE is signaling at. ఈ టైంలో ఇండియా ఏం చేయాలి, ఇండియా హ్యాస్ టు గో అండ్ మేక్ ఎన్ అలయన్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఇండియా ఈజ్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇరాన్. ఇండియా ఈజ్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ హ్యావ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెన్షన్. రష్యా ఉంది, ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ రష్యా. ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆల్ ది కంట్రీస్ దట్ హ్యావ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టెన్షన్. whenever there is high end of global tension ఏమవుతుంది, ఇండియా కెనాట్ గ్రో బికాస్ ఇండియా ఇస్ వెరీ హెవీలీ డిపెండెంట్. ఎప్పుడైతే డిపెండెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు చాలా కష్టం. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ ఎన్ అలయన్స్ విత్ సమ్వన్ న్యూట్రల్ లైక్ UAE. ఇప్పుడు UAE బయటికి రాగానే ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ ఎన్ అలయన్స్ విత్ UAE. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ స్మూత్లీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ editorial. That is all about today's newspaper, guys. Thank you. Hope you guys have learned a lot. Yeah. Thank you, guys.
See you on Monday.